In this video, we'll discuss about a specific dynamic action of food. It refers to increases the heat production or increase metabolic rate following the intake of food. After taking food, the increased heat production or increased metabolic rate is defined under a specific dynamic action. Now, this increased heat production is due to expenditure of energy for digestion, absorption, or active transport of absorbed substances. These are the responsible for generation of heat. Increasing heat production is due to expenditure of digestion, absorption, and active transport of absorbed substances responsible for generation of heat. Absorption of and active transport of product of that digestion. Another reason for that expenditure of energy is that reserve material, that is formation of glycogen, triacylglycerol, protein. These are the substances which are synthesized from small molecules available after digestion. So the energy is applied here: digestion, absorption, and transport. Another one is storage form. These are the two reasons for that expenditure of that energy. Suppose a person take 250 gram of carbohydrate, then this will produce 250 into 4, totally 1000 kilocalories. Ideally, you should produce this energy, but before their energy step, about 10% of this energy, that is about 100 kilocalories, is drawn from the reserve of that body. Thus, that next generation of energy is only with 100 kilocalories. Energy is goes to two reasons. First one is your expenditure of energy is going to transport, absorb, and digestion. Second is going to storage, create a storage form of glycerol, triacylglycerol, and glycogen, etc. So, 900 kilocalories energy available for the person, because 100 kilocalories is going for this purpose, and this is known as specific dynamic action. So if a person has to take 1000 kilocalories from carbohydrate, then it has that person must taking 1100 kilocalories. If 10% of your SDA, because of a person is taking 1000 kilocalories, then that person must be supplied with 1100 kilocalories, because 10% is going to be a specific dynamic action. So the person must be provided with 11,000 kilocalories. Now, for example, protein, the SDA is 30%. For the lipid, SDA is 15%, and carbohydrate SDA is 5%. It means that out of 100 gram of protein consumed, out of 100 gram of consume that energy of level for doing useful work, that is 30% less than calculated value. This is the action getting. We have to take 30% extra energy if you take protein. So this is all about specific dynamic action of food.
நாம் இந்த வீடியோவில் ஸ்பெசிபிக் டைனமிக் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஆஃப்டர் இன்டேக்கிங் ஆஃப் ஃபுட் it will converted in the form of heat, increasing heat production or increasing metabolic rate following the intake of food. Increasing heat production அது வந்து எதனாலனா is due to expenditure of energy. அந்த வந்து heat ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு இதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து டைஜஸ்டிவ் பர்பஸ், அப்சர்வேஷன் அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட். அனதர் தட் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரிசர்வ்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல், அதாவது ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம். ஒன்று வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறது, அப்சர்வேஷன் பண்ணுறது, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் அண்டு கிளிசரால். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பர்சன் வந்து 250 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கிறாங்கன்னா 250 இன்ட்டு 1000 250 into 4 totally 1000 kilocalories. இதில் வந்து 10% calorie is act as a specific dynamic action used for next generation. அதாவது அந்த transport, absorb, digest and storage form இதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. 10% is drawn from that reserved of that food does the next generation. இப்போ வந்து செகண்ட் டைம் த பர்சன் வந்து நார்மலாக அவங்க 1000 கிலோ கேலரிஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா 100% இந்த ப்ராசஸுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட், அப்சர்வேஷன், டைஜஷன் அண்டு ஸ்டோரேஜ். இதுக்கு நேம் தான் வந்து STA. இப்போ சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் டைம் த பர்சன் வந்து 1000 கிலோ கேலரிஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஆல்ரெடி 10% இருக்குது. அதனால் டோட்டலி வந்து 1100 கிலோ கேலரிஸ். ஸோ இப்போ வந்து 100 கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறப்ப அதோட STA வந்து 30%, லிப்பிட் எடுக்கிறப்ப 15%, கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கிறப்ப 30%. ஸோ லெஸ் தென் 30% கால்குலேட்டட் வேல்யூ அவுட் ஆஃப் 100 கிராமில் வந்து. ஸோ இஃப் வி டேக் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ரா, வி டேக் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி. அண்ட் கம்பேரிங் டு லிப்பிட் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன் வந்து STA 30% ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதுதான் வந்து ஸ்பெசிபிக் டைனமிக் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.